Hello friends, welcome back to my channel. This is Amrita and you are watching my channel, Amrita's Cute Moments. তো আজকেও কিন্তু এনেছি তোমাদের জন্য একটা ইনফরমেটিভ ভিডিও। হ্যাঁ, আজকে এমন একটা প্রোডাক্টের সাথে তোমাদের ইন্ট্রোডিউস করাবো। আমি এইটুকু বলতে পারি যে আমরা যারা এতটা সারাদিন কাজ করি বা বসে বসে আজকালকার দিনে যে লাইক আমার হাজবেন্ড যে কিনা মানে 24 ঘন্টার মধ্যে 20 ঘন্টায় বসে কাজ করে, তাদের জন্য এমন একটা প্রোডাক্ট এসেছে। সেই প্রোডাক্টটা কি? হ্যাঁ বলছি সেটা হচ্ছে Agaro Atom Plus Handheld Body Massager। এই পার্টিকুলার প্রোডাক্টটা কিন্তু আমাদের বডিকে একদম সুন্দরভাবে ম্যাসাজ করে দেবে। আর সবসময় তো ম্যাসাজ পার্লারে গিয়ে ম্যাসাজ করাটা সত্যি ভীষণ ডিফিকাল্ট অ্যান্ড প্লাস ইজ অলসো ভেরি পয়সার দিক থেকেও কিন্তু এটা কিন্তু প্রচণ্ড আমাদের অনেক সময় অসুবিধা হয়ে যায়। তো এমন একটা প্রোডাক্ট তোমাদের সাথে ইউজ করাচ্ছি যেখানে আমাদের এই স্পেশালি এই হাত, মাথা, অ্যাবডোমেন, পিঠ সবকিছু সুন্দরভাবে কিন্তু ম্যাসাজ করে দেবে। আর সেটা কিন্তু প্রোডাক্টটা প্রচন্ড হ্যান্ডি, ইজি টু ক্যারি আর ভীষণ ভালো। তো হ্যাঁ, এর কি ফিচার্স, কিভাবে ইউজ করব, সব কিছুই তোমাদের সাথে শেয়ার করব আজকে এই ভিডিওতে। তো তার জন্য যারা সাবস্ক্রাইব করবে আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আর বেল আইকনটা প্রেস করবে ফর ফার্দার নোটিফিকেশন। তো এবার চলো তোমাদেরকে এই প্রোডাক্টটা অর্থাৎ Agaro Atom Plus হ্যান্ডহেল্ড বডি ম্যাসাজার কি ফিচার্স আছে, কিভাবে ইউজ করবে, সবকিছু তোমাদের সামনে এখন আমি করে দেখাচ্ছি। সো ব্লগটা উইদাউট এনি স্কিপ দেখতে থাকো। The Agaro Atom Plus Electric Handheld Massager is an electric handheld full body massager designed for deep tissue stimulation to relieve muscle tension and pain. It helps in relaxation and pain relief via deep tissue stimulation. It has an ergonomic design and features a compact, handheld form factor with an ergonomic handle for easier maneuvering over the backs, legs, feet, and shoulders. It is equipped with a control knob that allows for customized intensity, from gentle vibration to high intensity using the variable speed selection from low to high via control knob. It is powered by a 28-watt high torque copper motor designed for durability and powerful vibration, which ranges between 1500 to 3000 RPM. It has a long cable which can be used with any charging point like this. It has interchangeable heads. It typically includes 4 detachable massage heads plus a mesh cover to prevent hair tangling during use. First comes the protective mesh cover, which is used only if you apply the massager directly to the body, as it prevents the tangling of hair. Don't use it if you apply the oil in your body. Next comes the flat head, which is used mainly for massaging the sensitive body parts like head, neck, etc. Next is the Tai Chi massage head, which is used when there is pain in the body parts like hands, feet, etc. Wavy massage head is used when you need to massage the calf areas and the body joints. Finally comes the ball massage head. This is used mainly for deep tissue massage, especially for back pains after long sitting. Massage heads gulo main massager er body te fixed kora খুবই easy. First we have to take the massage head that's needed and then just একটু main body rotator unit e চেপে fix করে দিতে হবে. If you apply the massager directly to the body, then you need to use the protective mesh cover. Mesh cover এর দু সাইডে একটা মার্ক আছে which you need to place on the main body and just একটু প্যাচ দিয়ে ঘুরিয়ে দিতে হবে. It will get fixed. সেম ভাবে অন্য মাসাজ হেড ইউজ করতে হলে আগেরটা টেনে খুলে দিতে হবে and then you can attach the other massage head as needed. তো চলো এবার তোমাদেরকে এটার ডেমোটা দেখিয়ে দিই। তো ফার্স্টে আমি ইউজ করছি দ্য ফ্ল্যাট ম্যাসাজ হেড।
I am using this head to my neck areas, head and other sensitive body parts, and দেখো কত ইজিলি আমি এই ম্যাসাজটা ইউজ করে একটা দারুণ রিল্যাক্সিং হেড অ্যান্ড নেক ম্যাসাজ পেয়ে যাচ্ছি। Make sure that if you use this massager for maximum 15 minutes. This cannot be used in case of pregnancy, skin disease or heart issues. যদি তোমাদের এই রকম কিছু হেলথ ইস্যুস থাকে then please check with the doctor before using. Next, I'm using the wavy massage head for massaging my calf muscles. সারা দিনের কাজের পরে কাফ মাসলসে ভালোই পেন হয়, and with this massager I'm able to give a very nice and relaxing massage to the calf muscles. You can use the knob to increase or decrease the speed as per your need. Next, I'm using the ball massage head. This is a very important massage head as it gives deep tissue massage to the body, especially the spine and back areas. তোমরা দেখতেই পাচ্ছ that using this ergonomically designed handle আমি কত ইজিলি একাই আমার ব্যাক এরিয়াসে ম্যাসাজ করে নিতে পারছি। আমার হাজবেন্ডের ডে ইন ডে ভালোই ব্যাক পেন হয় আফটার লং অফিস আওয়ার্স, সো আমি ওকেও একটু ব্যাক ম্যাসাজ দিয়ে দিলাম অ্যান্ড আই রিয়েলি এনজয়েড ইট। আমি এখানে ডাইরেক্ট বডিতে ম্যাসাজার অ্যাপ্লাই করিনি, সো আই ডিডন্ট ইউজ দ্য মেশ কভার। Finally, using the Tai Chi massage head, I am applying the massages to the legs. গা হাত পায়ে খুব ব্যথা হলে you can use it. তো তোমরা যারা এই প্রোডাক্টটা পারচেজ করতে চাও, অর্থাৎ Agaro Atom Plus Handheld Body Massager, তোমরা অবশ্যই কিন্তু আমার ডেসক্রিপশন বক্সে চলে যাবে, সেখানে কিন্তু পারচেজ লিংকটা দেওয়া আছে। তো চলো ব্লগটা আজ এখানে এন্ড করছি। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবে, আর আবারও বলছি যারা সাবস্ক্রাইব করবে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে, অবশ্যই বেল আইকনটা প্রেস করবে, কারণ যখন আমি নতুন কোনো ব্লগ আনবো তোমাদের কাছে সেটা নোটিফিকেশন চলে যাবে। আর তোমাদের যদি কোনো কিছু কোয়েরিজ থাকে এই প্রোডাক্টটা সম্বন্ধে অবশ্যই আমরা কিন্তু কমেন্ট সেকশনে জানাবে, আর অবশ্যই তোমরা কিন্তু এই ভিডিওটা তোমাদের ফ্রেন্ডস, ফ্যামিলি এবং ক্লোজ ওয়ান্সদের সাথে শেয়ার করবে। শেষ করার জন্য সবসময় বলে থাকি স্টে হ্যাপি, স্টে ব্লেসড, স্টে বিউটি, স্টে কুল এন্ড অলওয়েজ কিপ স্মাইলিং। দেখা হচ্ছে খুব শীঘ্রই একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। টিল দেন বাই এন্ড টেক কেয়ার।